How has the world changed in the eyes of those who have lived through it the longest? From handwritten letters to instant messages, from radio dramas to viral videos. How have media and information shaped the lives of our elders? Today, we listen to their voices, their stories, and their insights on how the evolving landscape of communication has directly and indirectly transformed their way of living. First question ay, yun sa mga elders ka lang sa mga senior citizen, ang paggamit sa internet po, makita ba mo dari o ka ng mga news o mga information makita? Makita sa kuan internet. Hindi mo kung gamit ng internet. Anak pa mo tanaw lang. So, pwede ka tayo magatag like stat 1, example lang po mga situation na nagamit ninyo ang internet po for research, like makita mo information, like situation lang po. Condition para kita karon sa politik ko ba? Sayo, natin lang ko ba? Hindi sa inyo na sa inyo na grado niya gamit kami na sila lagi katuwa may grado malo na isip niya ang naik pa sa mga kuan sa news Tapos sa katarang mga kuan, mga live kuan, sayang tunay tayo. Thank you. Nara ang pangutana tayo. Okay na? Ang pangutana kay, nakita ba nimo karon sa inyong mga tigulang ang internet na masayon kaysa sa traditional na media, newspaper o radio? Share ang imong level antay kung tinuod nga pinabuhi nga mas direktos sa
Hello, I'm Kate Margaret R. Cagalitan with Sir Sabihon, and today, sir, I will be asking some questions. So, how will you balance the use of modern digital media and traditional media of information? Did you integrate both, or do you favor one over the other? That's a tough question, di ba? I'm in favor to integrate both the, what's the other one? Artificial and the other one. Traditional, because I don't want to leave everything to the computer. Okay, it will happen ganang sa novel ni Orson Welles, ganang 1984, where human beings were controlled by the robots to the computer. It will happen. I'm sure of that. So I'm in favor that the program should be such in a way that humans still has the control over the artificial intelligence. At least human beings can override the bad decision. However, after kanang bitaw fast makanaan ko ba kanang computer. So to make up the impersonality of the sa computer, the human beings can make the final decision. Ang bintana advantage sa kanang artificial kit very fast. What takes human beings na mga 1 minute, mga nanoseconds na manage sa computer. So, unsa man imong mga kuan sir? Yung makamiyan, asa di kayo ka? Ang ako gyud kanang integration gyud sa both. Kaya in such a way nga ang human beings can override kay panalit. Example sa gubat. Matabo nga somebody hacks your computer. Kunya ang target sa mga gallery to as in umong na tao. So how to override the program. That's all, sir. Thank you. Thank you.